why amoxicillin and clavulanic acids are combined together. Hey Anushka, সামনে আয়, এখানে আয়। তোকে বলে দিল তারপরেও তুই বলতে পারছিস না। বান্টি কতদিন পরে এলি? হ্যাঁ, এখানে আয়। প্রচুর লোকজন যারা কোনোদিনও আসে না তারা চলে এসছে। বস, বল, why a clavulanic acid and amoxicillin are combined together? কোয়েশ্চেন আসে, কোয়েশ্চেন আসে। অনুষ্কা বল, why clavulanic acid and amoxicillin are combined together? কে জানে? বল। হ্যাঁ, কে? clavulanic acid beta-lactam enzyme কি হবে? ইনহিবিট করে, তাহলে কি হবে? What type of antibiotic is amoxicillin? ওইখানে বল। beta-lactam antibiotic বল, beta-lactam antibiotic এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। তোকে বলছি, হ্যাঁ মনে নেই? beta-lactam antibiotic এর মেকানিজম মনে নেই বল। হ্যাঁ, সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর। আর clavulanic acid beta-lactam inhibitor। ঠিক আছে, তাহলে কিছু ইউজ বল amoxicillin এর, বল আরসি বল, ইউজ অফ amoxicillin বল। ইনফেকশন এরকম বললে হবে না, বি স্পেসিফিক। এই অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হচ্ছে তখন ইনফেকশন তো হবেই। বল amoxicillin এর কিছু ইউজ বল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সিফিলিস, সিফিলিসে কি দেয়? বেনজিদিন পেনিসিলিন। amoxicillin এর বলেছে H. pylori ইনফেকশন। হ্যাঁ, রেসপিরেটরি ইনফেকশন বল। H. pylori ইনফেকশন যেমন বললি, H. pylori ইনফেকশনে রেজিম বল, একটা রেজিম। ডোজ দিয়ে, ডোজ ডিউরেশন সব দিয়ে। অ্যাজিথ্রোমাইসিন বলেছিস, amoxicillin বলেছিস, আর হ্যাঁ প্যান্টোপ্রাজোল, মেট্রোনিডাজোল। ডোজ বল, ডিউরেশন বল। সবকটা তো একসাথে ইউজ করা হয় কি? যে সো প্লিজ নো দ্য দিস H. pylori ইনফেকশন রেজিম। রেজিম মানে এরকম ভাঙা ভাঙা নয়, রেজিম যেটা লিখবি সেটা পুরোপুরি লিখবি। ডোজ, ডিউরেশন, একদম ডোজ লিখতে হবে, ডোজ ডিউরেশন দিতে হবে। ঠিক আছে, বলতে পারবি? বল না, H. pylori ইনফেকশনের রেজিম, এনিওয়ান, অনেকগুলো রেজিম আছে, একটা বল। পারবি? ছেড়ে দে, ওরকম বললে হবে না, তো বলেছে পুরো ডোজ দিয়ে বলতে হবে। এখানে বস। আচ্ছা, হ্যাঁ কোয়াড্রাপল বল। কোয়াড্রাপল যখন পছন্দ তো so tetracycline, what is the dose of tetracycline? ওটাই তো জানতে হবে, সেটা তো ও বলেছে। You have to specify the dose, you have to specify the duration.
So why is amoxicillin and clavulanic acid used together? So bacteria produces an enzyme known as beta-lactamase. So this beta-lactamase enzyme, they can destroy beta-lactam antibiotic. This clavulanic acid is structurally similar to that of beta-lactam antibiotic. So it binds to this beta-lactamase enzyme, and they bind irreversibly to this beta-lactamase enzyme known as suicidal inhibition, and the amoxicillin is being spared for killing the bacteria. It is a way to prevent basically not to prevent, to bypass the antibiotic resistance that comes with the bacteria, comes into the bacteria due to production of beta-lactamase enzyme. Where is? বল এবারে তুই বল, মাথা তো লাললি কি, ওকে ওর দিকে কি দেখছিস, তুই বল। এই কোশ্চেনটা আসে, why is amoxicillin and clavulanic acid combined together? So type of drug interaction, pharmacodynamic. So this is a beneficial type of drug interaction. So one is helping another for the benefit of the patient, not for the detrimental, not for the deterioration of health of the patient, but for the benefit of the patient. Acha. Next ball, rifampicin OCP drug interaction, এটাও আসে। বল, what is rifampicin? অমলাভো, ওরকম অ্যান্টিবায়োটিক বললে হবে না। হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক তো আমিও জানি, অ্যান্টি-টিউবারকুলার ড্রাগ, ঠিক আছে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন, হ্যাঁ না, আর ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ ইনহিবিটর, ঠিক আছে। সো আদার ইউজেস আদার দেন টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, আর ঠিক আছে লেপ্রোসি। অ্যাডভার্স এফেক্ট, হ্যাঁ ডিসকালারেশন অফ কি সিটি, হ্যাঁ র্যাশেস, হ্যাঁ অরেঞ্জ কালার ইউজ, হ্যাঁ তারপর আবার বেবিজে কিছু হয় না, সেফ। আচ্ছা, আর 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 কি, হেপাটোটক্সিসিটি। সো regime of uncomplicated tuberculosis, বল বান্টি বল। regime of uncomplicated tuberculosis, uncomplicated আসে, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স আসে, সব রকমের রেজিম দেয় টিউবারকুলোসিস। বল 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 ইমদাদ, regime of uncomplicated tuberculosis। আসলে হবে না, এটা কোশ্চেন আসে, আমি সবচেয়ে ইজিটা জিজ্ঞাসা করেছি। হ্যাঁ বল। আচ্ছা, এটা কতদিনের জন্য? হ্যাঁ ঠিক আছে, 2 ফেজ হয়। বল কমাস না, প্রথমটা 2 মাস, তারপর এটা 4 মাস, ঠিক আছে। there is the intensive phase, there is a follow up phase। বল ইন্টেনসিভ ফেজে 4টেই দেওয়া হয়, ফলো আপ ফেজে কি কি? হয় না,
ইথাম্বিউটার। ডোজ ডোজ অনেকটা বলেছে, বল ডোজ। কার এই ডোজ কে পারবে? এই ডোজ কিন্তু জানতে হবে, টিভির ডোজ কিন্তু জানতে হবে, না জানলে চলবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দে। কি বলছিস? 10 mg কি টোটালে? না 10 mg দেয় না, 10 mg কিছু নেই। আচ্ছা ডোজ কিন্তু জানতে হবে। আচ্ছা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস থেরাপি বল, তুই বল। MDR-TB থেরাপি। কে বলবে? দাবি কোশ্চেন আসে কিন্তু, এটা আগের বার বোধহয় এসেছিল MDR-TB। কে আসিফ বলতে পারবে? না। তোর নাম কে জানে কি? হ্যাঁ কাইফ। তোর নাম কাইফ, দুজনেই কাইফ। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে পারবি। MDR-TB এনিওয়ান? MDR-TB কিন্তু কোশ্চেন আসে। I am asking for the regime. হ্যাঁ এরকম একটা লিনেজোলিক বললে হবে না। হ্যাঁ বল, তুই পুরো রেজিমটা বলতে হবে। ইফ ইউ আর সেইং ইট, সেভ দ্য এন্টায়ার রেজিম। রেজিমটা আসে। আচ্ছা বল তাহলে রিফ্যাম্পিসিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন হলো আইসোনিয়াজিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বল। আইসোনিয়াজিন শর্ট নোট আছে, আইসোনিয়াজিন রিফ্যাম্পিসিন দুটোই শর্ট নোট আছে। এনিওয়ান? আসিফা শর্ট ওয়ে আইসোনিয়াজিন মেকানিজম অফ অ্যাকশন। ভাই বল বান্টি বল, কি শপিং করে যাচ্ছে ফ্লিপকার্টে, বল। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ ইনহিবিশন অফ মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস। কি করে? হাউ? ঠিক আছে, ইনহিবিশন অফ মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস। তাহলে হ্যাঁ বল, কিছু বলতে চাইছিস? না, ইনহিবিশন অফ মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ আইএনএচি, তারপরে স্টিমুলেট করে না ইনহিবিট করে? আচ্ছা ঠিক আছে, আইসোনিয়াজিন কিন্তু শর্ট নোটে আসে, ঠিক আছে। অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ আইসোনিয়াজিন, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, আর হেপাটোটক্সিসিটি, আর সেটাই তো বললো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। দ্যাট ইজ দ্য পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, tingling sensation. Metabolism of isoniazid. How is isoniazid metabolized? বল বান্টি বল। হ্যাঁ অ্যাসিটাইলেশন। কত রকমের অ্যাসিটাইলেশন হয়? হ্যাঁ অ্যাসিটাইলেশন আবার সালফার অ্যাসিটাইল। ইন্দাদ বল অ্যাসিটাইলেশন, টাইপ অফ অ্যাসিটাইলেশন বল। খারাপ অবস্থা কিন্তু। হ্যাঁ this is fast acetylation and there is slow acetylation. কার এটা বেশি হয় জানো? আইসোনিয়াজিডটা কার হয়? স্লো না ফাস্ট? হ্যাঁ স্লো। কেন?
ঠিক আছে, স্লো অ্যাসিটাইলেশন লিডস টু দিস পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। কি করা হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থামানোর জন্য? ভিটামিন B6 ক্যান বি অ্যাডেড ফর টু প্রিভেন্ট পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। আর কি ড্রাগ আছে? আইসোনিয়াজিড হলো, তারপরে পাইরেজিনামাইড। বল মেকানিজম অ্যাকশন পারবি? পড়ে নিবি। অ্যাডভার্স এফেক্ট পারবি? হেপাটোটক্সিক একদম। তারপরে আর কি আছে? ইথামবিউটাল। মেকানিজম অ্যাকশন না। অ্যাডভার্স এফেক্ট কালার ব্লাইন্ডনেস। ঠিক আছে, তো why are these 4 drugs combined together? বল কি সার্চ করছিস? তাহলে which bacteria ট্রিটমেন্টের শর্ট হবে। আর বলেছে রিল্যাক্স করতে গেলে আচ্ছা জেনে নিবি, এগুলো কিন্তু আসে, এগুলো জিজ্ঞাসা করে। ঠিক আছে, প্লিজ স্টাডি, গো অ্যান্ড স্টাডি। একদম কিছু পড়াশোনা হচ্ছে না কিন্তু। ঠিক আছে, আনকমপ্লিকেটেড টিউবারকুলোসিস, মাল্টি-ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস দুটোরই কিন্তু রেজিম দেয় কোশ্চেন, লং কোশ্চেন আসে। রিফ্যাম্পিসিন শর্ট নোট আসে, আইসোনিয়াজিড শর্ট নোট আসে। ঠিক আছে, Isoniazid acts on which bacteria? Which of the bacteria? Which population of bacteria? আরে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস কত জায়গায় থাকে, ইন্টারসেলুলার থাকে, এক্সট্রাসেলুলার থাকে। কোনটার উপরে কে অ্যাক্ট করে, কেন অ্যাক্ট করে সব ভুলে গেছি। পরীক্ষার সময় ভুলে গেছে বলে কি হবে? মনে পড়ে যাবে না। পাইরাজিনামাইড, পাইরাজিনামাইড আর অন্যগুলো। পাইরাজিনামাইড ইন্টারসেলুলার না, ইথামবিউটাল অ্যাকশন অন ইন্টারসেলুলার ব্যাকটেরিয়া। আর পাইরাজিনামাইড বোথ আইসোনিয়াজিড অ্যাকশন বোথ। ঠিক আছে, বোথ আইসোনিয়াজিড রিফ্যাম্পিসিন দুটোই বোথ। আচ্ছা, ওসিপি, কম্পোজিশন অফ ওসিপি বল। ওসিপি আর কামস এজ এ শর্ট নোট। ওসিপি কম্পোজিশন, ইথিলিন এস্টাডিয়াল কত থাকে? তুই কোন ওসিপিটা বলছিস? অনেকগুলো ওসিপি কম্বাইন্ড। কোনটা? বাইফেজিক, মনোফেজিক? বাইফেজিকটাই বল। বাইফেজিকটা মোস্ট কমনলি ইউজ, বাইফেজিকটাই বল। এই বল বল কম্পোজিশন। কম্পোজিশন বলেছি। ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন তো ওভাবে দেওয়া হয় না। একটা ও বলেছি ইথিলিন এস্টাডিয়াল। আর কি দেওয়া হয়? প্রজেস্টেরন না, কিছুই বলতে পারছিস, কিছুই বলতে পারছিস। আচ্ছা, মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। আমি সাইকোলজিক্যাল মিউকাস, ইনহিবিশন অফ ওভুলেশন। এগুলো তো ছোটখাটো, আসল জিনিসটা কি? এগুলো তো ছোটখাটো তো বলে।
ঠিক আছে, ছোট ছোট আসল জিনিসটাই তো বললি না। there is the LH surge during ovulation, so this OCP inhibits GnRH release and it prevents the LH surge, FSH and LH release from the pituitary that inhibits the ovulation. কে পড়েছিস? হ্যাঁ ওগুলো তো আছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য মেন অ্যাকশন। আচ্ছা, ওসিপি অ্যাডভার্স এফেক্ট, হ্যাঁ এগুলো ঠিক আছে। আর বল ওসিপি অ্যাডভার্স, হ্যাঁ না ওভেরিয়ান ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন, ঠিক আছে, থাকলে দেওয়া হয় না, ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে দেওয়া হয় না, ঠিক আছে, আর ইটস ইউজড ইন স্মল ডোজেস, ঠিক আছে। আর আর কি হয়, এস এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, there is DVT, ঠিক আছে, there is embolism, ঠিক আছে, বুঝেছিস? বলছিস তো বুঝেছিস, এখনই আমি জিজ্ঞাসা করলে একটা কিছু বলতে পারবো। আর কোথায় দেওয়া হয় না কন্ট্রাইন্ডিকেশন? আর কোথায়? একটা তো বললো সার্ভাইকাল ক্যান্সার কিংবা ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকলে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, আর জন্ডিস থাকলে ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। জন্ডিস, হ্যাঁ কোলোস্ট্যাটিক, জন্ডিস থাকলে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ঠিক আছে, আর গলস্টোন হতে পারে, ঠিক আছে, আর মাঝে মাঝে পিগমেন্টেশন হয়, মেলাজমা হয়, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল? বল, ইমদাদ বল। এরকম বললে হবে না, প্রথমে যেটা বললি সেটা তো ভুল, আর যা বলেছিস মানে কোনো ডোজ নেই, কিছু নেই। বল, এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট, বল। আরে দাঁত বার করে হাসলে তোকে নম্বর দেবে না। হ্যাঁ প্রোজেস্টেরন, না বল, হ্যাঁ বল। ডোজ লিভোনর্জেস্ট্রল ডোজ, হ্যাঁ ঠিক আছে, 0.75 আর নয়তো মাইক্রোগ্রাম, 75 মাইক্রোগ্রাম আর নয়তো 150, ঠিক আছে। কিভাবে নেওয়া হয়? ইনজেকশন, হ্যাঁ কিভাবে? হ্যাঁ উইদিন 72 আওয়ার্স। তারপর 75 নিলে হচ্ছে 2 ডোজ, ঠিক আছে, একটা উইদিন 72 আওয়ার 2 ডোজ, আর 150 নিলে হচ্ছে সিঙ্গেল ডোজ নিলে হয়ে যায়। মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি করে? ইমপ্লান্টেশন কে বলতে পারছিস না কেন? ওই একই মেকানিজম। হ্যাঁ বল, এলএসএস কি করে? বন্ধ করে এলএসএস, ঠিক আছে। আর তারপরে তো ইমপ্লান্টেশন ওগুলো তো আছে, ঠিক আছে। এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট, ঠিক আছে। তাহলে বল, রিফ্যাম্পিসিন আর ওসিপি কেন একসাথে দেওয়া হয় না? এনজাইম ইন্ডিউসার, হ্যাঁ রিফ্যাম্পিসিন ইজ অ্যান এনজাইম ইন্ডিউসার। তাহলে কি হবে? হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, সো রিফ্যাম্পিসিন ইজ অ্যান এনজাইম ইন্ডিউসার। এনজাইম ইন্ডিউসার মানে কি? বান্টি বল। না, what do you mean by inducer? Comes as a short note. What? Anyone? Well. So it leads to
increased production of enzyme that may lead to metabolism of some other drug. Like here, rifampicin is an enzyme inducer. It induces enzyme for the metabolism of OCP. So there will be contraceptive failure. ঠিক আছে? What is inhibitor? হ্যাঁ কে একটা এক্সাম্পল দে। এই বিদীপ্ত একটা এক্সাম্পল দে এনজাইম ইনহিবিটর। Ciprofloxacin is an enzyme inhibitor. এই এনজাইম ইনহিবিটর এনজাইম ইনডিউসার দুটোই কিন্তু শর্ট নোট দেয়। ঠিক আছে, আগের বারও দিয়েছিল, সাদা খাতা দিয়েছিল সবাই। ওমেপ্রাজোলও করে, ওমেপ্রাজোলও করে। ঠিক আছে, ভ্যালপ্রোরেটও টু সাম এক্সটেন্ট করে। আচ্ছা, নেক্সট metronidazole and alcohol. বল এটা বল, দাবি বলবে metronidazole and alcohol drug interaction. aldehyde dehydrogenase কে inhibited by metronidazole. So there will be accumulation of acetaldehyde. This will cause nausea, vomiting, ঠিক আছে, unpleasant sensation. ঠিক আছে, so this is a disulfiram-like reaction. বল metronidazole এর ইউজ বল। হ্যাঁ, giardiasis, হ্যাঁ giardiasis, তারপরে বল amoebic diarrhea, trichomoniasis, তারপরে H pylori ইনফেকশন, তারপরে পেপটিক আলসার, একই হলো। হ্যাঁ, ভ্যাজাইনাইটিস, অ্যাগোনাস ভ্যাজাইনাইটিস, তারপরে সিরোমোনাস এন্টারোকোলাইটিকাস, তারপরে তো বললো তো, তারপরে বল আরেকটা বল। It is used in anaerobic infection. ঠিক আছে, মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। অনন্যা বলবে মেকানিজম অফ অ্যাকশন। metronidazole, কে বলবে metronidazole नहीं, the metronidazole comes as a short note. হ্যাঁ, কি করে ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ ড্যামেজ করে, কি করে? হ্যাঁ, কি সেটা? ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করে। হ্যাঁ, নাইট্রো গ্রুপ is used to produce free radical that damages the DNA. Metronidazole comes as a short note. ঠিক আছে, so please prepare metronidazole and it requires a anaerobic condition for it to act. ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট tetracycline and antacid. লিন্দাদ বল। হ্যাঁ, anyone, what is antacid? হ্যাঁ, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ক্যালসিয়ামও থাকতে পারে। ঠিক আছে, সো what about absorption of tetracycline? কমে যায়। হ্যাঁ, so this divalent ion or polyvalent ion, they form a chelating compound with tetracycline that inhibits the absorption. Type of interaction pharmacokinetic. আর কিসের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারে এভাবে? মিল্কের সাথে।
consists of high amount of calcium. ঠিক আছে, আচ্ছা টেট্রাসাইক্লিন মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। ঠিক আছে, রাইবোজোমের সাথে বাইন্ড করে ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিট করবে। ঠিক আছে, বেসিক্যালি আরএনএ ফরমেশন ইনহিবিট করে, তারপরে ব্যাকটেরিয়া। ঠিক আছে, ইউজ ধরো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া বললে হবে না, সমস্ত ব্যাকটেরিয়া এ করবে। What is so special about tetracycline? It's a broad spectrum antibiotic. What do you mean by broad spectrum antibiotic? Kills both gram-positive. তাহলে কিছু স্পেসিফিক কন্ডিশন বল যেতে ইউজ করা হয় টেট্রাসাইক্লিন। মাইক্রোপ্লাজমা ইনফেকশন, রিকেটশিয়াল ইনফেকশন, কলেরা, তারপর অ্যাকনি ভালগারিস, তারপর ব্রুসেলোসিস, তারপর লিম্ফোগ্রানুলার ভ্যালুলামে ইউজ করা যেতে পারে। তারপর আর কি যে ইউজ করা হয়? এইচ পাইলোরিতেও ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা হয়? অ্যামিবিয়াসিসে ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা হয়? আর কোথায় ইউজ করা হয়? ম্যালেরিয়াতে ইউজ করা হয়। হয়তো লিম্ফোগ্রানুলার ভ্যালুলামে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে এত কিছুতে ইউজ করা হয়। বল কিসে কিসে ইউজ করা হয়? তুই ওই দিকে তাকাচ্ছিস কেন? ও কি তোর খাতায় এসে লিখে দেবে? মান্টি ভালো করে পড়াশোনা কর। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হলো? টেট্রাসাইক্লিন ফর্ম সিলেটিং কম্পাউন্ড উইথ অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম polyvalent cation, and that inhibits absorption. So pharmacokinetic type of interaction. So that may lead to failure of therapy. ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট ciprofloxacin plus theophylline বল, বিদিত্য বল। ciprofloxacin and theophylline। আচ্ছা, ciprofloxacin DNA কাইনেজ ইনহিবিটর। ওরকম এনজাইম ইনহিবিটর বললে হবে। ফসফোরাইস্টেজ ইনহিবিটর। আচ্ছা, কোথায় ইউজ করা হয়? অ্যাসমা। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে এখানে? দুটো একসাথে দিলে কি হবে? Aja. So what she has told is correct. Ciprofloxacin is an enzyme inhibitor. ঠিক আছে? So that leads to inhibition of metabolism of theophylline. So what is the margin of safety of theophylline? Narrow. So that may cause adverse effect. ঠিক আছে? That is about theophylline and ciprofloxacin. ঠিক আছে, ইউজেস অফ ciprofloxacin বল, আরসি বল। বল, কি বলছিস? মেনিনজাইটিস, তারপর মান্টি বল, বল কি বল? গ্যাস্ট্রাইটিক ইনফেকশন। ঠিক আছে, কি জানো, শিগেলার যে ইনফেকশন হচ্ছে তার জন্য ইউজ করা হয়। তারপর ইউটিআই, ভেরি গুড। তারপর
অ্যানথ্রাক্স টেট্রাসাইক্লিন ভালো কাজ করে। আর কি বল, রেসপিরেটরি ইনফেকশন। তারপর হ্যাঁ অস্টাইটিস, ঠিক আছে, ওই ইউটিআই ইউজ করা হয়, টাইফয়েড। তারপর সবকিছুতে আইটিস লাগিয়ে দিলে হবে না, ঠিক আছে। ciprofloxacin comes as a short note. Ciprofloxacin or the group, entire group, ঠিক আছে, fluoroquinolone, the entire group comes as a short note. Ciprofloxacin কিংবা the entire group fluoroquinolone comes as a short note, ঠিক আছে। So prepare it well. আচ্ছা, next chloroquine and alkali mixture, antimalarial drug, mechanism of action. আচ্ছা, uncomplicated vivax malaria regime, vivax chloroquine বললে হবে না, ডোজ বলতে হবে 600 মিলিগ্রাম, 600 মিলিগ্রাম, 300 মিলিগ্রাম, 300 মিলিগ্রাম, ঠিক আছে। 600 স্ট্যাট, তারপরে আধ ঘন্টা 8 আওয়ার, আফটার 8 আওয়ার ইউ গিভ 300, দেন আফটার 24 আওয়ার 300 এগেইন, 48 আওয়ার 300। আর কি দেয় প্রাইমাকুইন, কতটা? 14 দিন, 14 দিনের জন্য কতটা দেয়? এটা তো বল, পার কেজি বডি ওয়েট না বলে তুই ট্যাবলেটটা এটাই বল। 15 দেয়, 15 মিলিগ্রাম ফর 14 ডেজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আনকমপ্লিকেটেড ভাইভ্যাক্স। এবারে রেজিস্ট্যান্ট, ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্ট। ওরকম আটামিসিস বললে হবে না, ও যেরকম করে বলেছে ঠিক সেভাবে বলতে হবে। ওরকম বললে হবে না, ওরকম ড্রাগস বললে হবে না। ইউ হার্ড হাউ, হোয়াট ইজ দ্য ডোজ? নো। আর ফ্যালসিফেরামে ক্লোরোকুইন সেন্সিটিভ ফ্যালসিফেরাম না, ডোজ কয়েকটা ডোজ মনে রাখতে হবে। টিবির ডোজ মনে রাখতে হবে, ম্যালেরিয়ার ডোজ মনে রাখতে হবে, এইচআইভি যে ড্রাগসগুলো আছে তাদের ডোজ মনে রাখতে হবে, অনেক ডোজ মনে রাখতে হবে, কিছু করার নেই, এগুলো আসে। বল, এই ফ্যালসিফেরাম একই তো? ক্লোরোকুইন একই, ওটাই। তারপরে ওটা হয়ে গেল। প্রাইমাকুইন, আচ্ছা, why is primaquine given in কার জন্য? ভাইভ্যাক্সের জন্য হিপনোজাইড। আর এটা কেন দেওয়া হয়? why is primaquine given in falciparum? গ্যামেটোসাইট কিল করার জন্য, ঠিক আছে। রেজিম ফর ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্ট ফ্যালসিফেরাম, রেজিম, কমপ্লিট রেজিমটা চলছে। পুরো অ্যান্টি ইথার অ্যান্টিবিটার বললে হবে না, তুই সব অ্যান্টি ইথার যা খুশি নিয়ে মুখের মধ্যে গুঁজে দিবি। রেজিম, chloroquine resistant falciparum, chloroquine resistant vivax, both comes as a long question. বুঝলি? বলছিস না কেন? করছিস না কেন? কি করছিস? এখন তো কিছুই হচ্ছে না, টেস্ট হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না।
দুদিন পরে তো পরীক্ষা, পড়াশোনা হচ্ছে না কিন্তু, বলতে পারবি? বল বান্টি বল। ও যেটা বলেছে সেটাই বল। হ্যাঁ, বিদীপ্তা বললো ক্লোরোকুইন সেন্সিটিভ ম্যালেরিয়ার, ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার রেজিম বললো। এগুলো না পারলে না খুব ডিসক্রেডিটেড ব্যাপার হয়ে যাবে। এক্সামিনারের কাছে যদি এগুলো না বলতে পারিস, এগুলো কিন্তু মানে খুব নিশ কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু মানে ভালোভাবে বলতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ক্লোরোকুইনের আর কিছু ইউজ বল। হ্যাঁ বল। এসএলই আর হ্যাঁ, ফটোজেনিক তো রিয়াকশন হয়। হ্যাঁ, ফটোজেনিক রিয়াকশন। হ্যাঁ, তারপর ডিএলই, এও তো এক কাছাকাছি হয়ে গেল। তারপর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর MBBS আর হ্যাঁ, লেপ্রা রিয়াকশন। হ্যাঁ, ইউজ করা হয়, লেপ্রা রিয়াকশন ইউজ করা হয়। আর বান্টি বল ক্লোরোকুইনের ইউজ, ওরা অনেকগুলো বললো। অ্যান্টিম্যালেরিয়া। তারপর বান্টি পড়াশোনা একদম করছিস না কিন্তু। এক্সট্রা ইন্টারন্যাশনাল MBBS। তারপর আর কিছু বল। ছাড়, ঠিক আছে। ক্লোরোকুইন আর অ্যালকালি মিক্সচার। অ্যালকালি মিক্সচার কেন দেওয়া হয়? হ্যাঁ, ফিভারে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ অ্যালকালাইজেশন অফ ইউরিন? হ্যাঁ হ্যাঁ, so what she has told is correct. So in case of acidic drug, give an example. কিছু অ্যাসিডিক ড্রাগ বল। অ্যাসপিরিন, ঠিক আছে, অ্যাসপিরিন। আর কি আছে অ্যাসিডিক ড্রাগ? বারবাচুরিক অ্যাসিড, তাই তো? ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? What she has told is correct. So in acidic drug, for acidic drug, alkalization of urine helps to eliminate the drug. কি করে বল, মাথা নাড়ছিস তো? So what Indad has told is correct. So in case of an, let's say, an acidic drug, so if it is basic medium, so it will take up the hydrogen. So what will be there? It will ionize and it will get ionized. So for ionized drug, it is not absorbed by the renal tubules. So it will lead to excretion of the acidic drug. That is how acidification of urine helps in the elimination of alkalization of urine helps in the elimination of acidic drug. ঠিক আছে, তো বল এখানে কি টাইপ অফ ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে? আর না, কি টাইপ অফ মানে কি ইন্টারঅ্যাকশনটা কি হচ্ছে? বল কি ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে? হোয়াট টাইপ অফ ড্রাগ ইজ ক্লোরোকুইন? হ্যাঁ, ইটস আ বেসিক ড্রাগ। তাহলে কি হবে? An alkaline urine will cause retention of chloroquine.
Chloroquine কেমন what are the adverse effect of chloroquine? Nausea, vomiting, ঠিক আছে কি হ্যাঁ retinopathy, prolonged use led to retinopathy, হ্যাঁ অ্যারিথমিয়া হতে পারে, QT prolongation হয় অ্যারিথমিয়া হতে পারে, হ্যাঁ হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, ঠিক আছে হয়, ঠিক আছে সো দ্যাট উইল ইমিডিয়েট যেটা বললো রেটিনোপ্যাথি হ্যাপেন্স আফটার প্রলং ইউজ, ঠিক আছে 3 দিনের ইউজে ইউজুয়ালি রেটিনোপ্যাথি হয় না, সো ইমিডিয়েট এফেক্ট উইল বি নজিয়া, ভমিটিং কিংবা কার্ডিওজেনিক রিদিমের প্রবলেম করতে পারে, কিউটি প্রলঙ্গেশন করতে পারে, দেয়ার মে বি অ্যারিথমিয়া, ঠিক আছে তাহলে এটা কিসে কোন লেভেলে হচ্ছে, কাইনেটিকের লেভেলে হচ্ছে, অ্যাবজর্পশন একজনের অ্যাবজর্পশন আরেকজনের অ্যাবজর্পশনকে হ্যাম্পার করে দিচ্ছে, ঠিক আছে অ্যাবজর্পশন বলছি, একজনের এলিমিনেশন আর একজনের এলিমিনেশনকে হ্যাম্পার করছে। আচ্ছা নেক্সট অ্যাম্পিসিলিন অ্যান্ড টেট্রাসাইক্লিন বল। তারপর একজন সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর, একজন প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর, what type of antibiotics are they? So ampicillin acts on rapidly dividing bacteria because it prevents cell wall synthesis, and tetracycline acts on, is a bacteriostatic drug, it prevents protein synthesis, ঠিক আছে when both are combined together reduces the bactericidal action because if proteins are not synthesized, the bacteria won't undergo division, ঠিক আছে so ampicillin would not act because it acts on rapidly dividing bacteria, it is a cell wall synthesis inhibitor, ঠিক আছে so you are thinking that it will cause an additive effect, দুখানা অ্যান্টিবায়োটিক একসাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো অ্যাকশন হবে না, বুঝলি? আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে জেন্টামাইসিন গ্যালামিন। জেন্টামাইসিন কি? হোয়াট ইজ জেন্টামাইসিন? হোয়াট অ্যান্টিবায়োটিক? বল ইমদাদ বল, হোয়াট ইজ জেন্টামাইসিন? অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল তো হবে, বল। হ্যাঁ অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, ঠিক আছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড অ্যাকশন which type of bacteria? gram negative bacteria. Route of administration of aminoglycoside, IV, ঠিক আছে প্যারেন্টারাল, ঠিক আছে ওরালে কিন্তু কোনো কাজ করে না, ওরালে কোনো কাজ করে না, ইটস আ গ্রাম নেগেটিভ টাইপ অফ অ্যাকশন, গ্রাম নেগেটিভ টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে বল ইউজ কি বল, বলেই তো দিল কোনটা, কি বলছিস? সেপ্টিসেমিয়া, ইউটিআই, ঠিক আছে এন্ডোকার্টাইটিস, এন্ডোকার্টাইটিস ইউজ করা যেতে পারে, মানে ঠিক আছে হ্যাঁ বল। ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে সিউডোমোনাস না, সিউডোমোনাসে কি ইউজ করা হয়? মেট্রোনিডাজোল ইউজ করা হয় সিউডোমোনাস, দাবি সিউডোমোনাস ইউজ করা হয়, ঠিক আছে মেট্রো I am thinking about the
anaerobic. No, Pseudomonas may be used in Pseudomonas type of infection. তারপরে কি endocarditis Pseudomonas ইউজ করে। আচ্ছা, adverse effect, adverse nephrotoxicity, correct, ototoxicity, ঠিক আছে, nephrotoxicity, neuromuscular block, ঠিক আছে। What is galamine? Non depolarizing muscular blocker, muscle blocker, কি আর কিছু নন ডিপোলারাইজিং মাসল ব্লকারের নাম বল। নন ডিপোলারাইজিং বলছিস? বল। অ্যাট্রাক্টিভ ইউরেনিয়াম, সিস অ্যাট্রাক্টিভ ইউরেনিয়াম। তাই বল, হোয়াট ইজ অফ হফম্যান রিঅ্যাকশন? চলছে, এটা তো প্রথম চ্যাপ্টারে পড়া হয়, জেনারেল ফার্মাকোলজিতে পড়া হয় হফম্যান রিঅ্যাকশন। এলিমিনেশন বল, সেটাও বল। কোনটা? হফম্যান এলিমিনেশনে কি হয় বল। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দে। আচ্ছা, ও বললো নন ডিপোলারাইজিং এর কিছু এক্সাম্পল দিও, তুই ডিপোলারাইজিং এর কিছু এক্সাম্পল দিও। সাকসিনাইলকোলিন, সাকসিনাইলকোলিন মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি করে? ব্লক করে, ঠিক। নন কম্পিটিটিভ। আচ্ছা, তো সাকসিনাইলকোলিন ব্লক করছে, অ্যাসিটাইলকোলিন ব্লক করছে না কেন? Hey, why? What is the difference between succinylcholine and acetylcholine? Well, acetylcholine is metabolized by cholinesterase, that succinylcholine is metabolized by pseudocholinesterase, ঠিক আছে। So if there is an deficiency of pseudocholinesterase, that may lead to prolonged apnea in certain individuals, ঠিক আছে। আচ্ছা বল তাহলে অ্যাট্রাক্টিভ ইউরেনিয়াম কি করে কাজ করে? তুই যেটা বলছিস সেটা আরেকবার বল, সিস অ্যাট্রাক্টিভ ইউরেনিয়াম কি করে, মানে কি, সেটা কি? আচ্ছা ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে দেখে নিই, ঠিক আছে। তারপরে বল এই অ্যাট্রাক্টিভ ইউরেনিয়াম কি করে কাজ করে, মেকানিজম অফ অ্যাকশন। সেটা তো হলো, এটাও ব্লক করে ওটাও ব্লক করে, তফাৎটা কি? নিকোটিনিকই তো ব্লক হবে, এনএম রিসেপ্টরই তো ব্লক হবে। Succinylcholine first is an agonist at the NM receptor. It binds to it, causes fasciculation, then continues to bind it till it is eliminated by pseudocholinesterase. আর এটা কি করে? আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দে, যেটা এতে আসে। তাহলে how is galamine and gentamicin reacting? Type of reaction? ও তো বললো মাসল ব্লক করে দেয়।
বল জেন্টামাইসিন এন্ড গ্যালামিন কি করে কি ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনটা কি হয় হ্যাঁ কি হয় সেটা বল so gentamicin prolongs blockade by galamine ঠিক আছে galamine is a NM receptor blocker ঠিক আছে non depolarizing blocker it is a competitive inhibitor at NM receptor so when there is excess of acetylcholine it removes the atrachloranium or cis-atrachloranium from the blockage site ঠিক আছে now galamine has a property of inhibition of release of acetylcholine from the neuromuscular junction at the neuromuscular junction it inhibits release of acetylcholine from the presynaptic neuron তাহলে কি হবে there will be lesser amount of acetylcholine at the NM receptor so there will be prolongation of the NM receptor blockage there will be delay of recovery